Hare Krishna. Hare Krishna. Where is Bhakti Lisa? No, I guess she's still not feeling well. Okay, where are we? Hare Krishna, welcome everyone. Hare Krishna, добро пожаловать всем. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Vallabha Girivaratare Gopi Jana Vallabha Girivaratare Yashodanandana Prajajana Vanjana Yashodanandana Prajajana Vanjana Jamuna Tira Vanachare Jamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava
Kunja Bihare. Gopi Jana Ballabha Girivaratare. Gopi Jana Ballabha Girivaratare. Yashodanandana Prachajana Vanjana. Yashodanandana Prachajana Vanjana. Jamuna Tera Vanatare. Jamuna Tera Vanatare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare. Jai Om Vishnu Paramahansa Parabhajakacharya Stota Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Premsiko Sri Krishna Chaitanya Purva Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. ISKCON Russia Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hare Hare Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Militam Jena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubheva patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого, и полны сострадания к обусловленным и падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled The Status Quo. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 3, названная «Статус-кво».
chapter 11, entitled Calculation of Time from the Atom. Глава 11. Различные шкалы времени, начиная с атомной. And today we're reading 6 verses, text 23 to 28. Сегодня мы прочтем 6 стихов с 23 по 28. I'll read the first 5 of those by myself, and then we'll chant responsively 28. Первые 5 я прочту сам, а 28 повторим друг за другом. Text 23. Стих 23. Nishat vasana arabto lokakalpo nuvartate yavadinan bhagavato manun bonchanch chaturdasha. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. After the end of Brahma's night, the creation of the 3 worlds begins again in the daytime of Brahma, and they continue to exist through the lives of 14 consecutive Manus, or fathers of mankind. Когда ночь Брахмы истекает и наступает его день, он заново создает все 3 мира. За время существования 3 миров в них сменяется 14 ману, прародителей человечества. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. At the end of the life of each Manu, there are shorter dissolutions also. В конце жизни каждого из ману также происходит частичное разрушение Вселенной, хотя и в меньших масштабах. Text 24. Стих 24. Svan kalan manaborgde sadikan hekas sapatim. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Each and every Manu enjoys a life of a little more than 71 sets of 4 millenniums. Каждый из ману наслаждается жизнью в течение немногим более 71 цикла из 4 веков. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The duration of life of a Manu comprises 71 sets of 4 millenniums as described in the Vishnu Purana. The duration of life of one Manu is about 852,000 years in the calculation of the demigods, or in the calculation of human beings, 306,720,000 years. В Вишну Пуране говорится, что жизнь ману длится в течение 71 цикла из 4 эпох. То есть ману живет около 852 тысяч лет по исчислению полубогов, или 306 миллионов 720 тысяч земных лет. Text 25. Стих 25. Manvantareshu manavas tadvancha rishaya suraha bhavanti chaiva yugapat sudeshash chanu ye chatan. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. After the dissolution of each and every Manu, the next Manu comes in order along with his descendants, who rule over the different planets. But the 7 famous sages and demigods like Indra and their followers, such as the Gandharvas, all appear simultaneously with Manu. После смерти очередного ману на его место приходит следующий. Потомки каждого из ману становятся правителями на различных планетах Вселенной. Однако 7 прославленных мудрецов, полубоги, подобные Индре, и их приближенные, такие как Гандharвы, появляются одновременно с ману. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. There are 14 Manus in one day of Brahma, and each of them has different descendants. В течение одного дня Брахмы сменяется 14 ману, и у каждого из них свои потомки. Text 26. Стих 26. Esha Dainandina Sargo Brahmaschai Lokya Vartanaha Tiryanri Pitridevanan Sambhavo Yatra Karmabihi. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. In the creation during Brahma's day, the 3 planetary systems, Swarga, Martya, and Patala, revolve, and the inhabitants, including the lower animals, human beings, demigods, and pitas, appear and disappear in terms of their fruitive activities.
На этапе творения, который охватывает день Брамы, 3 планетные системы — Сварга, Марти и Патала — периодически создаются и разрушаются, а их обитатели — низшие животные, люди, полубоги и питы — рождаются и умирают, пожиная плоды своей кармической деятельности ради плодов деятельности. Text 27. Стих 27. Manvantareshu Bhagavan Vibrat Sattvan Swamurtibihi Manvadibir Idan Vishvan Manvadibir Idan Vishvam Avatyudita Paudashaha. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. In each and every reign of Manu, the Supreme Personality of Godhead appears by manifesting his internal potency in different incarnations as Manu and others. Thus, he maintains the universe by discovered power. В период правления каждого из Ману Верховная Личность Бога нисходит в материальный мир, являя свою внутреннюю энергию в различных воплощениях, таких как Ману и другие. Так Господь поддерживает Вселенную, демонстрируя свое божественное могущество. Text 28. Стих 28. Tamo matram upadaya pratisan rudha vikramaha kalena nu gatas shesha aste tushnin dinatyaye. Translation by Srila Prabhupada. Didn't you want to repeat this verse one after another? Oh, yes, sorry. Yes, please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Thank you, I forgot. Tamaha, Tamaha, the mode of ignorance or the darkness of night. the mode of ignorance. No, I think it's after the chanting. We have to translate. What? Translation after the chanting. We have to read translation. Oh, yes, oh, sorry. Oh, I'm really confused this morning, huh? Tamaha, Tamaha, matram, upadaya, Padaya, pratisan rudha, Vedisamrudha, vikramaha, Vikamaha, kalena, Kalena, anugata, Anugata, asheshaha, Asheshaha, aste, Aste, tushnim, Tushnim, dena, Dina, atyaye, Atyaye, tamomatram upadaya, Tamomatra, Padaya, pratisan rudha vikramaha, Vedisamrudha, Vikamaha, kalenanu gatashesha, Kalena, Anugata, Shesha, aste tushnim denatyaye, Aste, Tushnim, Dinatye, tamomatram upadaya, Tamomatra, Padaya, pratisan rudha vikramaha, Vedisamrudha, Vikamaha, kalenanu gatashesha, Kalinanu Gatashesha, aste tushnim denatyaye, Aste Tushnim Dinataye, tamomatram upadaya, Tamomatra Upadaya, pratisan rudha vikramaha, Vetisamrudha Vikamaha, kalenanu gatashesha, Kalinanu Gatashesha, aste tushnim denatyaye, Aste Tushnim Dinataye, Tamomatra Upadaya, tamomatram upadaya, Vetisamrudha Vikamaha, pratisan rudha vikramaha. No, kale. Kalinanu Gatashesha, Kalenanu gatashesha, Aste Tushnim Dinataye, aste tushnim denatyaye. Okay, Elapati Prabhu. Тамоматра Мупадая, Tamomatran upadaya, Пратисамрudha Викрамаха, pratisan rudha vikramaha, Калинану Гаташеша, kalenanu gatashesha, Астетушним Динатье, aste tushnim denatyaye. Tamaha, Tamaha, the mode of ignorance or the darkness of night. the mode of ignorance or the darkness of night, качество невежества или мрак ночи, Matram,
Matram, an insignificant portion only. an insignificant portion only. Лишь малая часть. Upadaya, Upadaya, accepting. accepting. Принимаем. Pratisamruta Vikramaha, Pratisamruta Vikramaha, suspending all power of manifestation. suspending all power of manifestation. Приостанавливая действие всех созидательных энергий. Kalena, Kalena, by means of the eternal Kala. by means of the eternal Kala. С помощью вечного Калы. Anugata, Анугата, merged in. merged in. Скрываются в Asheshaha, Шешаха, innumerable living entities. innumerable living entities. Бесчисленные живые существа. Aste, Асте, remains. remains, остаются. Tushnim, Тушним, silent. silent, безмолвными. Dina Atyaye, Дина Атяе, at the end of the day. at the end of the day. На исходе дня. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. At the end of the day, under the insignificant portion of the mode of darkness, the powerful manifestation of the universe merges in the darkness of night. By the influence of eternal time, the innumerable living entities remain merged in that dissolution, and everything is silent. На исходе дня Брамы, под влиянием ничтожно малой части гуна невежества, огромная проявленная Вселенная погружается в мрак ночи. Повинуясь воле вечного времени, бесчисленные живые существа исчезают в пучине разрушения, и в мире воцаряется безмолвие. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. This verse is an explanation of the night of Brahma, which is the effect of the influence of time in touch with an insignificant portion of the modes of material nature in darkness. В данном стихе описана ночь Брамы, которая наступает под влиянием времени, соприкасающегося с ничтожно малой частью материальной гуны тьмы. The dissolution of the three worlds is affected by the incarnation of darkness, Rudra, represented by the fire of eternal time, which blazes over the three worlds. Разрушение трех миров осуществляет олицетворение тьмы, Рудра, принимающий облик огня вечного времени, пламя которого пожирает все три мира. These three worlds are known as Bhu, Bhuvaha, and Svaha. Эти три мира называются Бху, Бхуваха и Сваха. The innumerable living entities merge into that dissolution, which appears to be the dropping of the curtain of the scene of the Supreme Lord's energy, and so everything becomes silent. Бесчисленные живые существа исчезают в пучине потопа, а на сцену, где только что давало представление энергии Верховного Господа, словно занавес опускается тьма, и в мире воцаряется безмолвие. And that's the end of the purport. На этом заканчивается комментарий. To me, it's significant that Srila Prabhupada uses this metaphor, dropping of the curtain of the scene of the Supreme Lord's energy. Для меня значима здесь эта метафора, которую применяет Шрила Прабхупада, то, что на сцене опускается занавес, и Верховная энергия Господа перестает действовать. In English, it's poetic. На английском очень поэтично звучит. And it further, how do you say, accentuates that these are the Lord's pastimes. Это еще раз подчеркивает, что все, что происходит, это лишь игры Господа. Like on a stage, like in the theater. Как на сцене в театре. Dropping of the curtain of the scene of the Supreme Lord's energy. На сцену, где только что давало представление энергии Верховного Господа, словно занавес опускается тьма. Just like in the theater, when the scene is over, the curtain drops. Как в театре, когда какая-то сцена заканчивается, опускается занавес. Okay, any questions or realizations? У кого-то есть вопросы или кто-то хотел поделиться тем, что осознал?
when we were reading the first of today's verses, Srila Prabhupada wrote in the purport that at the end of life of each of the manus, there's also a partial devastation of the universe to a smaller proportion. So I just remembered how after the departure of any great personality, there's also a partial devastation of what he has created. В первом стихе, когда мы прочитали комментарий Шрила Прабхупады, он пишет, что в конце жизни каждого из ману также происходит частичное разрушение Вселенной, хотя и в меньших масштабах. И я подумал о том, что когда уходит какая-то великая личность, также то, что он создал, частично разрушается. It's an interesting extrapolation. Интересная мысль. Okay, we'll go to the next verse then. Тогда мы перейдем к следующему стиху. Oh, dear Prabhu has it. I mean, I just we know that if we are thinking about Krishna, right? Maya is not existing in this moment. There is no devastation. There is no, I mean, no effects of devastation upon us. But for example, if you are doing some sinful activities or doing something wrong, and at the same time we are thinking about Krishna, is it also Maya is not existing in this moment also? How is it? Okay, translate. То есть вот, мы знаем, что если когда мы помним о Кришне, повторяем о Кришне, то Майя не существует в этот момент. Но вот если мы совершаем какое-то греховное действие, или что делаем неправильно, в этот момент мы помним о Кришне и повторяем имя Кришны, это что, тоже Майя нет в этот момент? No. Нет, это не так. If you're engaged in sinful activities, you won't be thinking of Krishna. Если вы занимаетесь греховной деятельностью, то вы при этом не сможете думать о Кришне. And if you're thinking of Krishna, you won't be engaged in sinful activities. А если вы думаете о Кришне, вы не сможете заниматься греховной деятельностью. Srila Prabhupada said in the Kali Yuga, thinking of Krishna means chanting Hare Krishna. Шрила Прабхупада говорил, что в Кали-югу думать о Кришне означает повторять Харе Кришна. So if we're always chanting Hare Krishna, we'll be protected from sinful activities. Если мы всегда повторяем Харе Кришна, мы будем защищены от греховной деятельности. If you're engaged in, like as you say, if you're engaged in sinful activities, but you're also chanting Hare Krishna, that can't be really the holy name. Но если происходит, как вы сказали, вы занимаетесь какой-то греховной деятельностью, но при этом повторяете Харе Кришна, это не может быть святым именем, то, что вы повторяете. The syllables may appear to be the same. Может быть, слоги кажутся похожими или одинаковыми. But the Lord is not. That's not the Lord. That name is not the Lord Himself. Но в этих именах не будет Господа. Господь не проявится в этом имени. On the other hand, one may accidentally engage in sinful activities. Но с другой стороны, человек может случайно совершить греховный поступок. And therefore, there's that verse, Bhagavad Gita, chapter 9, text 30. Поэтому есть такой стих в Бхагавад-гите 9:30. Abhichet Sudaracharo Bhajate Mam Ananya Bhakt Sadareva Samantabhyak Samyak Vyavasato Hisaha. That even if one commits the most abominable action, Даже если человек совершит самый греховный, ужасный поступок, he is still to be considered saintly if he's properly situated in his determination. даже если человек, занимающийся преданным служением, совершит самый отвратительный поступок, его все равно следует считать святым, ибо он исполнен решимости идти по верному пути. So it's either in that purport or somewhere else that Srila Prabhupada explains there's a difference between accidental fall down, accidentally doing something sinful, or purposefully doing something sinful. Либо в комментарии к этому стиху 9:30, либо где-то еще, что Прабхупада пишет, что есть большая разница между тем, чтобы случайно совершить греховный поступок,
или целенаправленно это сделать? That verse, though, refers to the Lord's having requested Arjuna to kill his relatives. Но в этом стихе из Бхагавад-гиты имеется в виду то, что Господь просит Арджуну убивать родственников. Which is normally considered to be an abominable activity. Обычно считается ужасным поступком. But it's under the direction of the Supreme Lord, and therefore it's not abominable at all. Это происходило под руководством Верховного Господа, поэтому в этом совершенно нет ничего ужасного. Anyhow, that's a little bit off the point of what you were asking, but it just came to my mind. Мы немножко отошли от темы вашего вопроса, просто то, что пришло на ум. Okay, anything else? We have a question in the commentaries. Okay. Time coming in contact with a little tiny portion of the mode of ignorance destroys the three worlds. What happens? Does the time come in contact with the rest of the modes? And if it does, what happens then? Translate. Время, соприкасаясь с ничтожно малой частью гуна невежества, разрушает все три мира. А соприкасается ли время с другими гунами? И что тогда происходит? I have no idea. Понятия не имею. I apologize. I don't understand any of this technical stuff. Прошу прощения, но во всех этих технических вопросах я ничего не понимаю. I just keep reading it, hearing it, and this way get purified. Я просто стараюсь все это читать, слушать. Таким образом я очищаюсь. I presume eventually, if I ever become self-realized, then I'll understand it. Я подозреваю, что рано или поздно, когда я наконец-таки осознаю себя, я все это пойму. Something else, dear Prabhu? The Kali Yuga, this Kali Yuga period, it's only existing in all planetary systems, or it's only on the Earth planet, this Kali Yuga, or the planet on the demigods planets. There is also Kali Yuga time, or it's only on the Earth. Translate. Только на Земле вот Кали-юга, вот этот период происходит? Или это для всех планетных, для трех миров это вот, Кали-юга существует? Excellent question. Отличный вопрос. And I'm sure Srila Prabhupada has spoken about that. Я уверен, что Шрила Прабхупада что-то говорил на этот счет. But if I've ever heard it, I don't remember what he said. Но если это слышал, я не помню, что он говорил на этот счет. I apologize. Прошу прощения. I mean, logically we can suggest that because the time calculated by periods, by 4 periods, you know, and this 4 periods it's also calculated by in demigods planets, right? And I think we have Kali, but maybe it's not manifesting like our Kali, right? Okay, translate. То есть, ну, мы можем предположить, что логично, что раз исчисление времени происходит вот по этим периодам, да, периодами из 4 эпох, то эти эпохи, они существуют также вот на Кали-юга, существуют также на планетах полубогов. Вот. Но вопрос в том, как она там проявляется, эта Кали-юга, то есть есть ли у нее какие-то там проявления. Yes, that's a good point. Да, логичная мысль. These, the 4 yugas, apparently, as far as I understand, they're not just for the middle planetary systems or just for the Earth planet, but they're for the whole cosmic creation. Насколько я понимаю, эти 4 юги, 4 эпохи не только для средних планетных систем, которым принадлежит Земля, но и для всей Вселенной проявляются. But yes, as you point out, the impact in the heavenly planets would be much, much different. Ну да, как вы сказали, влияние этих эпох на райские планеты будет совершенно другим.
And one thing is for sure, that the Sankirtan movement does not happen in the heavenly planets. Но в чем точно можно быть уверенным, так это в том, что движения Санкиртаны на райских планетах нету. And the ecstasy, therefore, the ecstasy of engaging in Sankirtan is not available to the demigods. И полубогам недоступен этот экстаз участия в движении Санкиртаны. I recall hearing that the demigods are praying to take birth in the Kali Yuga on the earthly planets so they can go on Sankirtan. Я помню, что я слышал, что полубоги молятся о возможности родиться в Кали-югу на Земле для того, чтобы выходить на Санкиртану, испытать такой экстаз. And in the 11th canto, the disciples of Srila Prabhupada quote the Acharyas. В 11-й песне Шримад Бхагаватам ученики Шрила Прабхупады цитируют Ачарьев, Explaining that although in the Satya Yuga all the conditions are quite suitable for self-realization, и Ачарьи объясняли, что хотя в Сатья-югу все условия благоприятствуют самоосознанию, in the Satya Yuga it's not possible to achieve the degree of ecstasy one can by engaging in Sankirtan. тем не менее в Сатья-югу невозможно испытать ту степень экстаза, которую можно испытать здесь, в Кали-югу, выходя на Санкиртану. Because in the Satya Yuga there's no opposition, there's no conflict. Потому что в Сатья-югу нет никакого противостояния, нет никакого конфликта. So therefore there's no intense counteraction. There's no need for intense counteraction. Поэтому интенсивно никто не противодействует преданным, нет необходимости сражаться. But in the Kali Yuga, at least on the Earth planet, the need is desperate for counteracting the sinful influences. Но в Кали-югу, по крайней мере на планете Земля, есть отчаянная потребность в том, чтобы сражаться с этим невежеством. And that's the Sankirtan movement. И это делает движение Санкиртаны. Okay, we'll stop. What? Happiness, What? Birth, happiness comes from conflicts and opposition. I mean, because usually we try to avoid conflicts and opposition, but seems to me happiness is takes birth in opposition, right? Translate. То есть счастье, оно из противостояний, из конфликтов рождается. А мы тут стараемся избежать этого, а на самом деле счастье это оттуда. Well, just think of, for example, all the situations in which Krishna appears in one form or another. Просто представьте, например, все эти случаи, когда Кришна проявляется в той или иной форме. It's always because of some disaster or catastrophe or problem. Он всегда появляется из-за какой-то катастрофы, из-за какой-то проблемы, из-за каких-то огромных чрезвычайных обстоятельств, трудностей. It's, what do you say? Yeah, the nectar is in counteracting the negative force. Да, весь нектар и состоит в том, чтобы противостоять силам зла. There's no ecstasy in peacefulness. А в спокойствии, в умиротворении нет никакого экстаза. It's kind of boring, actually. На самом деле это довольно скучно. There has to be opposition. Обязательно должно быть какое-то противостояние. And one has to have the proper weapons for meeting the opposition. И у человека должно быть необходимое оружие, чтобы сражаться с силами зла. There's no ecstasy higher than engaging in the Sankirtan movement. И нет экстаза выше, чем участие в движении Санкиртаны. That's why people are bouncing from the plane. People jumping from the plane, right?
Jumping from the plane? Oh, Because okay, translate. because peacefulness is unbearable. Поэтому люди прыгают с самолета, ну, с парашютом, потому что спокойствие бывает такое невыносимое. Нужен какой-то драйв. Yeah, it's natural. Everybody wants to do something exciting. Естественно, каждый хочет пощекотать себе нервы. That's why they jump from airplanes. Именно поэтому люди спрыгивают с самолетов с That's why парашютом, they drive cars really fast. гоняют на высокой скорости на машинах. That's why they have sex. Именно для этого люди занимаются сексом. But there's nothing as exciting as Sankirtan. Но нет ничего более вдохновляющего и воодушевляющего, чем санкиртана. That's the greatest excitement, the greatest nectar. Это величайшее восхищение, величайший нектар. Okay, we'll stop here. One point, No. the idea came to my mind how Kali Yuga manifests on the heavenly planets. Kali Yuga what? How Kali Yuga manifests on the heavenly planets. How, what's your point? How Kali Yuga manifests on the heavenly planets. Is this a statement or a question or what? A statement. I have an idea how it does, how it manifests You there. have an idea. Yes. Okay, I suggest, first of all, we're a little late and we need to stop. But It's a very also- quick idea. What's that? It's a very quick idea. Yeah, but better would be to have an idea that's, you're sure is supported by Sadhu Shastra. It is supported by Go Sadhu ahead, Shastra. make it really quick. It's quick. У меня есть очень быстрая идея, как Кали-юга проявляется на райских планетах. Эта идея поддерживает Саду, Шастру и Гуру. In Kali-yuga, the residents of heavenly planets don't go to Earth. В Кали-югу жители райских планет не спускаются на Землю. Yeah, I don't. That's what happens. I read it somewhere. Okay. Can we stop here, please? Окей, давайте на этом закончим. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Swami ki jai. Gaur Bhakta Jai. Vrinda ki jai. Namo Vishnu Krishna Vishnu Bhakti